All right, welcome back. You're watching the BBI verdict. Now, let's cross live to the Kenyan coast and hear from Kenyans in that corner of the country. NTV's Kevin Mutai now joins us live from Mombasa. Kevin, good morning. What are people in Mombasa saying? What are they thinking about the just about announced Supreme Court decision? Good morning to you, James Smart. We are joining this broadcast from an area called Kisimani, just along the Malindi-Mombasa highway. And indeed, this is just another day when the country's justice system is expected to make a monumental judgment about the Building Bridges initiative. This conversation has been had several times from the High Court, the Court of Appeal, and indeed, a lot of Kenyans have had their own input about this particular initiative, and they believe some of them have had the idea that this particular popular initiative was initiated after the handshake between President Uhuru Kenyatta and the former Prime Minister Raila Odinga. And just to engage a few residents here to just get a glimpse of what they have to say about today's judgment, what they're expecting about today's judgment. Tafadhali ningempa ujitambulishe kwa majina, waitwa nani, alafu tupe kauli yako, watarajia nini kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu. Kwa majina naitwa Abdalla Abdurrahman, MCM mtarajiwa eneo la Ziwa la Ng'ombe. Maoni yangu kuhusu uamuzi wa leo, napendelea na naonelea kuwa BBI tupiliwe mbali, manake haimfaidishi Mkenya yoyote. Mkenya sahi akili yake na mgonga, ni vipi atapata elimu ya nafuu kwa mtoto wake, ni vipi atapata chakula ya nafuu kwa familia yake, ni vipi atapata matibabu ya nafuu kwa familia yake. Kwa hivyo BBI wa Kenya wengi kwa mtazamo, hususan hata mimi, naona ni kama ni nyumba imetengewa wakubwa fulani wapate vyeo pale, lakini kwa mlala hoi, kwa Mkenya wa kawaida haimfikishi palipopote na haimsaidii. Lakini kutokana na misemo ya baadhi ya wanasiasa wanasema kwamba BBI itaweza kuboresha ugatuzi, kuweza kuongeza pesa mashinani. Kauli yako ni ipi? Uwezo wote wako nao, kuanzia kwa executive mpaka huko chini. Kwa hivyo wangelitangulia kutuonesha mifano ndio watuletee BBI, lakini hawajatuonesha mfano. Ni miujiza gani BBI italeta Kenya hii? Miujiza gani? Na uwezo wako nao ambao wangeweza kumsaidia yule Mkenya. Tukaona kweli wamejaribu, wamemsaidia Mkenya. Sasa BBI, kitu wa Kenya wengi wanajiuliza, italeta miujiza gani ije msaidia Mkenya? Ile hali mwenye anailinda Mkenya, mwenye anajijaya atailinda ile BBI ni ule ambayo yuko uongozini, ni ule kiongozi miaka nenda miaka rudi tuwajua. Lakini ukiangalia kwamba tunapokaribia uchaguzi, je, pengine unaona kama kutakuwa na muda wa kutosha ili kuweza kuleta mjadala huu wa kuweza kuratibisha ama kubadilisha katiba? Muda umeenda. Hivi sasa Wakenya wengi wanalenga katika uchaguzi, viongozi wengi wanalenga mambo ya uchaguzi mkuu ujao. Sasa mimi naona haina room, waijaribu baadaye. Lakini pia hata wakijaribu baadaye, kila Mkenya ukimuuliza kwambia yeye hana manufaa na hiyo BBI, yeye haja yake anataka kujua mtoto wake atapata vipi elimu ya nafuu, tutapata vipi matibabu ya nafuu, tutapata vipi essential commodities kwa bei ya nafuu. Na pengine pia tuweze kupata hisia zako. Kuna baadhi tu ya watu ambao wanahisi kwamba mjadala huu wa BBI uliweza kuanzishwa baada ya ule mkutano ama handshake baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Uliweza kuanzishwa, lakini mwananchi hakuhusishwa. Citizen participation haikukuwekwa kwa asilimia kubwa. Watu wengi hawakufikiwa, hawakuhusishwa katika mjadala huu. Lakini pengine pia hata katika, nakumbuka kwamba miaka iliyopita kulikuwa na mkutano ambao uliweza kufanywa katika eneo la Mama Ngina pale, ambapo pia viongozi waliweza kuwasilisha tu baadhi ya matakwa ambayo wapwani wangependekeza kuweza kutekelezwa na kuhusishwa katika swala hili zima la BBI. Je, pengine kwa sababu hao ni viongozi kutoka eneo ukanda wote wa pwani, viongozi kutoka kaunti zote 6 waliweza kuwasilisha uamuzi, wakasema kwamba huu ndio uamuzi ambao wakazi wa pwani wameweza kupendekeza, masuala ambayo wangependa kutekelezwa iwapo BBI itaweza kupitishwa. Kitu ninavyojua, viongozi wengi wanaweza kujiita viongozi wakubwa kutoka pwani, lakini utakuta mara nyingi wanawasilisha maslahi yao, hawawasilishi maslahi ya mwananchi, ama huyu mwananchi hutumiwa kama ngazi kufikia malengo yao. Shukran sana. Let me just get someone else.
just moving closer to me. Today we're having a conversation about what are we expecting from today's judgment. The Supreme Court is again coming together to give a final verdict concerning the Building Bridges initiative. Just introduce yourself and tell us, what are you expecting from this particular ruling? My name's James Akiro. I'm a resident of Freetown. For the judgment today, we as Kenyans, there's no much we can say about it because it's something people have really talked about for a very long time. And whatever thing that might come out, we shall accept it because we don't know what is behind the whole thing. We have been talking about it ever since it was started. And at now, we thought it was gone. But now... But do you believe this is Kenya's constitutional moment? No. Why would you say so? Because the time for changing the constitution is over. Because we only have 6 months, we go to the elections. If any constitutional change might come, but it should come after the elections. What are some of these key amendments that perhaps you think BBI will be focusing on? What they will be focusing on is only the way I see things they were talking about, like what we call constitution, especially what do you know, constituencies, boundaries, adding the number of constituencies. Adding the number of the constituencies and giving more money to the counties. This 35% they were talking about. Those are the few things I think they are the only important thing. But talking about the adding more positions, especially of the deputy president and other positions, it is not for Kenya. Things are not at good points at this time. Well, thank you so much, James. Let me just get one last person to just wind up my my interview with the residents of Mombasa. Just introduce yourself. What's your name? Naitwa Joshua Molwa. Joshua, tupe kauli yako unatarajia nini kutokana na uamuzi ambao unatarajiwa kutoka kwa mahakama ya juu ambayo ni Supreme Court kuhusu swala zima la BBI? Wajua habari ya BBI wakati ilianza haikusaidia mtu yeyote. Kama wananchi wa chini hatukusaitika sisi kama vile tunaendelea na kung'ang'ana na maisha. Watoto wetu pia wamesoma kwa mfano wa kuuza mashamba. Hatukusaidiwa hata ni wakubwa. Hatukusaidiwa vile ni BBI. Kwa vile hakutuonesha mwelekeo wa BBI ikikuja inafanya nini na itatenda nini. Kwa hivyo utakubaliana na uamuzi wote ambao utatolewa leo kutoka mahakamani? Mimi nitakubaliana na uamuzi wowote ule utatoka mahakamani, lakini sio ni uamuzi wao. Asante. James, there's only one more person who's really been standing here and waiting to just give his sentiments. Just a quick one. I'll give him just exactly 1 minute. Kauli yako kutokana na uamuzi ambao unatarajiwa kutoka mahakama ya juu hususan kuhusu mjadala wa BBI. Anza kwa majina. Kwa majina anaitwa Boniface Kilunda, mkazi wa Mombasa. To the point, hii agenda ya BBI for now, mi kwa upande wangu naona this is not the correct time to implement the constitution because one, wakati Kibaki alilete constitution 2010, mwanzo tulikuwa na ile public participation, lakini hii haija follow that channel. So kwa upande wangu mimi sikubaliani na uamuzi wa BBI iendelee. So maoni yangu ni BBI haijafuata the correct channel ya kufanya amendment the constitution of Kenya. Lastly, je, pengine kama mkazi wahisi kwamba yale mambo ambayo yaliweza kuzungumziwa kutoka kwa mjadala huu zima wa BBI unakuhusu wewe kivipi, utakusaidia wewe kivipi? Kwa saa hii kupitia kutoka nyuma mpaka saa ile mjadala umekuwa ukiendelewa BBI. Kwa saa hii kwa mwananchi sioni ukiwa na msaada wowote. Well, definitely, James, we'll be following on what will be happening at the Supreme Court of Kenya, and definitely we will still be engaging the residents of Mombasa and concerning the outcome of judgment. So we are on standby and will still be coming back and sampling the views of the coastal residents as much as this particular issue is concerned. Back to you, James. Studio.